Okay, ladies and gentlemen, welcome back to the semi-final, which I'm going to get the screen updated in just a moment. Voy. So, there was a slight hiccup. I had understood with a person from the organisation. We were going to move the... we were going to move the... This one? Nope. Spanish. Okay. That we were going to move the semi-final into an auditorium that they have here, because we were planning already to do the final here, but I was worried about how much time it's going to take to set up, and so I figured the lunch break would be an opportunity to take advantage of that. But that's not been the case, so I've moved into this very, very dark room. Hang on a second, let me update this text. There we go, semi-final. So yeah, I've been moved to the very dark room. Let's take a look quick while Rafa's doing his thing. This is me. Okay. I have to talk a bit quietly because they are doing presentations on the stage just behind me. And try and keep as subtle as possible while I'm here. We're working on it. Please do join us in the chat. Share this as much as possible. I'm way too busy to share myself. But yeah. If you can share it out to any of the groups you think might be interested in it. This is the semi-final, the Spanish National Championship, 200 players. These are the two Spanish semi-finalists. The other semi-final is the Portuguese player Daniel João Castanho, that we saw defeat Fran Morales in the top 8 against Miguel Angel Serra Morfio. Concentro. Oye, ¿de este dónde lo hayas puesto? En braille. Uno concentra y uno concentra. The range scanners isn't discarded, that was a silly. Everything fine there. So yeah, so you'll hear me being very quiet. And I would have had people join me to commentate, but there's always a problem that it's always a bit more difficult for the Spanish players to speak English. I'd like to get English commentating going to be for the rest of the X-Wing community. So it's always difficult to find people who feel confident enough to be able to speak English. At the background there is where you can see the other semi-final taking place. And also because I'm in here in the dark, having to be very quiet, I didn't want to bring in another person, just in case. Disparo malgrado. Pues no tienen que correr los míos para dispararte. Habilidad de Raiden. Mira. De hecho, que cuando vaya a tener una tensión, no tira un dado. Sí. ¿No? Puede que ejecute una maniobra si tiene un dado de ataque, saca una y quita una ficha de tensión. Ya viene para acá. Dar espectáculo. No te lo pones a pecho,
si lo dirá. Tiene 3. Back to dance again. Well, they've never left dance. On the other semi-final table, then we have Miguel Angel Morfio, and he's playing Quick Draw. Quick Draw, Veteran Instincts, Fire Control System, Cruise Missiles, Guidance Chips, and Special Ops Training. Inquisitor, Veteran Instincts, Harpoon Missiles, Guidance Chips, Title. Darth Vader, Veteran Instincts, Harpoon Missiles, Advanced Sensors, Guidance Chips, and the Title. So, an Imperial Aces Alpha Strike list. Okay. And we've got Daniel João Castaño, we've seen there. He's playing Ketsuonyo and Asajj Ventus. We've already seen him in the last twice this weekend on the stream. A Ketsu with Expertise, Dengar, Scavenger Crane, Shadowcaster, Countermeasures, and Asajj with Push the Limit, Lux Razi, Scavenger Crane, and Countermeasures. Quizás que no te convence. ¿Qué? Quizás que no te convence. ¿Por qué? No sé, ¿lo has dicho? Yo qué sé. Yo qué sé, ya no. Espera. Ay, perdón. Bueno, que sé, creo que no va... Es evidente. No tiene mucho misterio. Yo creo que tampoco tiene mucho misterio, ¿no? No se toque, quiere la caca. Llegaremos ahí. Llegará. Para ir en apava. Por si acaso. ¿Eh? Para oración, Uy, ese toque no es legal. They've got the Y se al árbitro. yeah, I believe that reinforced token, making it extra visible for the stream. We can thank Así que si el árbitro lo permite, eso lo ha hecho. Hay tiros. No, media, Bollo. Va, bueno, Miranda y la Reina. Ese sí. Vale. Y Y este. ese... no. Ryan. Venga. Me tensiono. Una tensión. Te tensiona. Ya sabes, como me falten, Te disparo con 2. con 2. Te va artillero, por lo Uy, he fallado. Qué pena, ¿eh? yeah, so the reinforced token there. Esa de gana. You see a focus result. Qué tío. And takes a shield of Jess Pava. Qué poco. Te devuelves el fuego. Yeah, so that reinforced token, we can thank the organisation of the C3P3 tournament here, which is in the Spanish Team Championship. That was one of the participation prizes from this year's edition. To evade,
No me puedo quedar. Just for the record here, you've probably heard me mention this weekend, Rafael de Linares is one of the most emblematic figures of the Spanish X-Wing community. Has been active since the beginning, one of the more older members of the community, so has always kind of had that kind of Papa Smurf kind of attitude going on with him. One of the most friendliest members of the community as well, and level-headed. I met him first time 2 years ago at the first national I did, but I'd already spoken to him through messages, stuff like that. Did come up with a really inventive list a couple of years ago with the K-Wings, the free K-Wings. One of the first of those free K-Wing bombers lists that started to show up shortly before the 2016 World Championship. Okay. Por delante. So the reinforced token goes forwards. Delante is forwards in Spanish. Tiene mi Rafa. Reinforced. ¿Tú sabías que iba a acabar así tarde o temprano? Digo. Vamos con el buggy. Qué bien lo llevas. List mixed up here. Qué bien lo llevas. It's not a tail gunner on the arc at all, it's a gunner. So now I have to estimate, I have to work out what the difference in prices between these two. Tail gunner and... Oh, okay. Dame amor. This is because they didn't give me... Miranda. What have I got wrong then? Extra munitions. You ain't got extra munitions on Braylon's Charm either. Oh god. Okay, so let's just try and fix this now. So it's a total of 99 points, 32 on the arc, 32 points on the arc, 32. He's not got extra munitions, so we can move that. ¿Esos son impactos normales o críticos? And that corrects everything, goes back to normal. Now I have to take one its overhaul, move that up. Segundo ataque. Castelo. That's better. Everything should be back to normal now. And we've got the Rookie Liberator with the light blue base token. No lo das. Le quito a los... Se ha hecho 3. Se ha hecho 3 impactos, Rafa. Ah, no, estaba... Claro, 8-3. Vale, no pasa nada, vale, perdón. Me ha dado ya, vale. Venga, vamos. Rory, ¿a quién?
El amigo Lowry por la amiga Pava. Okay, so Rafa's Lorik attacks Pava. Just Pava. 3. ¿Lo quitamos por aquí? Sí. Lo tenéis todo equivocado. Gracias. Sujete tu nave, sujete tú la mía, pero das. Vale, te lo voy a dejar por cauto. Ok, gracias. Veis, tienes que darla hasta. Atención usted. Maestría. Repito por habilidad de pava. Mi Lowry. Tu Lowry. Raiden. Otra barrera. ¿Es distancia 2 o 3? 2. Pues las cruzo. Blank. 3 hits against the blank. Serían 3 y Lowry le ponen 2. ¿No? Sí. Estás haciendo un corto. Vale. Tuyo. ¿La pava? ¿Quién? Este hombre. 2. Okay, so Lorik. No, sorry, that's Braylon attacking Pava. Applies stress for the R3A2 droid. Gets 2 hits and a blank. And you get 2 blanks on defense. Rerolls for Jess's ability and loses 1 of shield, so must have got Este an pollo. evade token. Evade result on those dice. Voy a ver si veo But are Lowry. too hard to see. Distancia Hacia 3. 3, ¿no? Y este pollo está a distancia 2, ¿no? Pues aquí apaga. Now the Wookiee Liberator firing on Jess Pava. Gets 2 hits. And 1 focus result. Rerolls, gets 2 evades. Venga, vas. Nice. A Raiden. That's the kind of roll we all want to see. Pues sí, sí, Just switching camera there because there must have been for Borja's roll, I guess. Borja rolls 3 hits. Rafa gets a blank. Ese se lleva. Este se lo lleva para traer su fuego. The Liberator takes it 1 for draw their fire. And damage cards go on to Braylon Stram. 3 of them to be exact. Ya está. Is what I've seen. Raiden lleva 3 daños. So once again, in the background there you can see Miguel Angel Miguel Angel Cela, who's commonly known as Morfeo. He is playing, facing the camera, and the guy bending over is Daniel João Castaño. Daniel is playing Asajj Ketsu, and Miguel Angel is playing Quick Draw, Inquisitor, and Vader cruise missile, harpoon missiles, Alpha Strike. Imperial Ace is Alpha. He's not gone hard Alpha though. He's only got Veteran Instincts on one of them, I think. I've got this on my phone.
Okay, no. Vader and they're all up. Yeah. So Vader and Quick Draw are up to 11, and Inquisitor will be up to 10. They've all got Veteran Instincts. Correcto. Bueno, este es el turno donde muere Braille. Qué expectativa, Rafa. Esos deletes son mortales. Venga. Tiro dado por la habilidad. Una mierda para mí. Encima, ¿no? Va a morir. Si muere. Este era un 1 recto, ¿eh? Se ha movido. With the Fabled Rebel one straight to victory strategy. ¿Sí? Abrí la regla. Sí, no, ha saltado. Pútale. Una fuera. Levantamos ahí. No, se choca. Ya, pero es para poner bien la No, como piana. te quieras. No, pues buen juego. La mujer del César. Ya. Levanto aquí. Well blocked by bien. Rafael. Perfecto. Está con perfecto. Both players handled the tricky positioning well. Dejo la piana ahí, Cojo tu uno, ¿sabes? Ah, Ahí está, gracias. el regalo. Joder, Generoso. qué máquina, ¿eh? Oye, he hecho plomo. Sí, no te preocupes. Bien. Perfecto. Excellent double block. Well done, Rafael. Miranda va. Pero bueno. También. Sí. El trenecito. Vaya. Me quiere matar a Braille, ¿no? Sí. Vale, vale. ¿Te has dado cuenta, no? ¿O qué? Vale. Pues ya. Venga. Principio de ronda. Bueno, vamos a matar. Combate. Miranda. So Rafa seems to have done really well in getting Braylon into a position where he's going to receive less fire. Blanco fijado. One of the hits repeats 2 dice for a target lock. Gets 2 hits. Focus actually look like crits. Una esquiva. Gets 1, so 1 damage. Voy a ver si está uno. It's going to be a crit. El pollo este. El mío. Sí, va a ser tú. Sí, es que la ponen ahí camuflado. Ah, Bueno, gracias. camuflada. Sí, está no. Sí. Pues fuera. Segundo ataque. Repito por el droide. Gets 1 after a reroll for the M9G8 droid and is successfully evaded. Vamos. No, of course it's a TLT attack from just 4 puntitos de maestría. Se van a pagar bien, ¿no? Está bien Disparos pagado. como estos. Está bien pagado. Disparos como estos son. Buah. Repito. Aguanta. 1 y. 1 y 1.
Su logro es de usted. ¿A por quién? Eso no sé. Aurelio. Venga ya. 2 hits, a focus and a blank. Spends the focus, gets free. Rafael rolls 1, takes 2 hits. Se ha puesto juguetón. And Braylon goes down to 1 whole point. Hombre, que sin impacto crítico, pues este se No, lleva. no, solo era impacto normal. Está grabado. Ah, no, no. Luego lo revisa. Pava, ¿cómo está? Sin escudo. Pava. Vale. ¿Me tensiono? ¿Te tensiono? Con el trazo mío, ¿no? Eso es gratis. Vale. Te disparo con 3. Que son 2 y cambio 1. Este es crítico. Repito. 1. Normal y crítico, ¿no? Si no lo habría subido antes. Si no lo habría subido antes. Okay. Someone got a strike. So he's taken damage cards. He's got a blinded pilot on Jess Pava. Suelta. He uses integrated astromech to remove, to discard that blinded pilot. El Libertador. A su homónimo, a Lowry. El Lowry que lleva. Rey 3. Ah, C13O. El otro regenera. Venga, Lowry. Vale. Three hits and a focus. And gets a roll and an evade. Takes the shield. Dials. Ah, no, este fue. Pava, por Dios. So it looks like that match is finished, and Bueno. Ahora sí. it would appear to me that Daniel Castaño has gone through. Shields off of Lorick on Rafa's side of the table after that attack, and they go back to dial. So yeah, I believe looking at this, everybody seems to be more criticising Morfield right there, Miguel Angel, for any mistake he might have made, and being a much more congratulatory of Daniel Joao Castaño. Yeah, I've got confirmation now. Miguel Angel has lost the semi-final. Daniel, the Portuguese, Daniel, the kid, goes through to the final of the Spanish National Championship. Ay, mirando mi soledad, las playas de Marbella, yo te voy a esta general, siento que sin acciones. So just to fill out on a little bit of background information, Morfield, Miguel Angel, is one of the players. He went to play the European Championship and went something like, I think he went, it was 5 rounds on day 1. He went 4-1 on day 1, and they announced that everyone would go through to day 2.
regardless of their record. And he'd already decided he wanted to play. He wanted to play Imperial Assault on day 2, so he dropped with a 4-1 record from the European Championship at X-Wing. And then he went to France, the National Championship, and I think he went 5-1 before dropping to go play Imperial Assault there. No, maybe not. I think it was after round 5 they started Imperial Assault, and so he dropped with a 4-1 record, I think, something like that. Yo lo hubiera sacado el inquisidor de la jugada. Yo lo hubiera sacado el inquisidor de la jugada. Para encima el inquisidor me ha metido porque dispararlo también. Quito ya. O sea ya contamos con que no tenemos los disparos. Pero bueno, vamos a ver si la tiro o no. Si no ni con los 3, se podía. Sí, vale. Claro. La chita que estábamos utilizando. Refuerzo. No, mira, me voy a levantar aquí. Es lo bonito. Pero es que ningún crack se lo mataba. Bueno, sí, con crack sí. Los 2 cracks sí lo mataban. ¿Cómo estamos por ahí? Venga, síguela. Vale. ¿Ok? Sí. Quito la regla. Venga, quítala. Al final. El pollo ha ido demasiado rápido. No pasa. Bueno, Braille, ¿qué le vamos a hacer? Braille. El disco aquí. Principio de fase con Martin. Tengo 2. Voy a poner un ojo ¿Vale? No, Okay, so preparations for the final just taking place there. I'm not as quick switching my cameras as I would be normally because Braden finally dies because I'm in the dark, and this keyboard I've got doesn't keep its light on for some stupid reason. Normal y 2 críticos, ¿no? Okay, here we go. Escudo. So Lorik takes shield, a direct hit, and a Por damage analizar sensor ninguna array. acción excepto las que figuran en la carta de daño. Damage sensor array. Tu Glory no dispara, tu Pava tampoco, ni pollo. ¿Pava B o no? Desde aquí no lo veo. No. No, vale. Libertador. Repito. Un crítico, ¿no? Piloto aturdido. Vale, ejecuta una maniobra. Shaken pilot or stun pilot? Cataplón, daño. Toca mal. Ya la partida. Stun pilot. Stun pilot. After executing if you overlap a rock or if you overlap a ship Para Ray, no la bastamos. or finishing maneuver on an asteroid on an obstacle token, you receive 1 damage.
Another curious point is that Morpheal was playing with the Dice app. We had 2 players this weekend with the Dice app. So for those of you who are not liking the Dice app, you've just dodged a bullet by not having to have a final with the Dice app being used. Although personally, I would prefer players using Dice apps to shiny regional, to shiny prize dice, which are almost impossible to see, as we can see in the case with Rafa. Most of his shiny dice are very hard to see what the results are. Espera. Qué nivelazo. A eso no lo dio. Te quiere chocarme, ¿no? No, Es normal que... no te va a chocar. ¿Por qué? Si aguantas el bicho... Ha hecho muy bien su trabajo. Sí. Dale, ya luego. Está muy preabierto, anda. No podía meterle las posiciones que yo hubiese querido. Echáis una manilla para que no... Sí, para por no favor. tocar esto. Bueno. More preparations going on there. It's dark in here, and so I step and trip on my cables. More preparations going on for the final. Had to double check some things. Pues hago esto. Acción, tiro un dado de ataque. So removes the damage, or tries to remove the damage sensor away. Successfully. Este Miranda. regalito. And drops Anda, con lo bien que me ha servido the bomblet. haciéndome estas cosas. ¿Eso qué es? ¿Detonador térmico? ¿O de Bomblet. Ah, bueno. Esa técnica. Hombre, a ver, son ya muchas bombas, ¿no? La tienes en la partida. Tiro el de esto. Explota, ¿no? Sí, claro, no. Normal y crítico. Tiro un dado de ataque. Si sacas un tarariro. Major hull breach. El tarariro. Major explosion. And another one. Después de que oculta una maniobra, si estás en contacto con otra. Stun pilot Venga, once vamos. again. Adiós, Borja. Suerte, que me voy a conducir para atrás. Enrique. Miranda. Miranda, anda. Se queda Miranda sola, gana ella sola cualquier partido. ¿Quién le dispara?
Ya os contaré. Yo contaré. No sé quién dispararle porque los dos tienen refuerzo. Ahí, a Lowry. A ver si pico algo. Contra uno. Eso es un daño. So 3 hits. C3PO 0. Rafa's Loric 1. Y Reinforce. successfully evades that attack. The second attack can be A nadie. TLT. El mío. No. Tuyo, me ve a mí. No le he puesto el ojo al principio, así que. Mala suerte. Uno y refuerzo. Loric returns fire on Jess Pava. Sí, 2 hits. One black, one focus. Pero ya tienes tu partido. Ha hecho lo que tiene que hacer. Pava es un Jess Pava bites the dust. Hasta que tú todavía no se ha acabado, coño. la tienes muy de cara. ¿Ok? Guau, esto. Forces out of arc. And reinforces in arc. Eso que tenía. Lo de tirar dado de ataque y luego... Y luego si te choca, ¿no? No, la de si te choca sí se quiere. Ah, sí, sí. Perdón. Dame un toquecito de crítico, que tú tienes de eso mucho, Borja. Guau, tienes tú. Gracias. Ahí, Sí, está perfecto. refuerzo delantero. Mirando muy Borja reinforces in arc. Miranda. Fija blanco. Mauri. Llamada de 3. And target locks Loric. Y luego Principio de la fase combate. perdón. Hacia 2. Atención. Maestría. 2. Digo 0 contra el peón. El refuerzo. Muy bien. Te devuelve el fuego. Between a reinforced token and the C3PO guess. Doesn't take any damage in that attack. 2 hits after spending a focus token. Rafa rolls a focus result. Tenía dos patas con barco. And they go back to dials. Vale. Ya vamos, vamos a jugar.
got his party. Uh-oh, you got it now. Uh-oh, you got his party. Uh-oh, you got it now. There's the music that's playing in the background. That's all the talking. Like I've got a little disco going on. Vas tú con todo. So, free bank left for the Wookiee Liberator. Reinforces in arc. And Lorik, 1 forward. Reinforces. No, he's got a reinforced out of arc, hasn't he? The Wookiee Liberator. And now now Lorik reinforces in arc. And Borja's Lorik banks 1 left. And reinforces in arc. Now Miranda's going to take a 2-turn and probably slam with a similar 2-turn. Oh. Okay. So kind of leaving his Lorik to his fate there. Un crítico, ¿no? 1 crit goes onto Lorik. Habilidad 0. Anda, encima bien. Esto es tuyo. Espérate, cuidado, ya estamos liados. There was a damaged cockpit. Ahora voy yo. Viene el tío Paco. And now for simultaneous fire rule applies. Muy bien, Lorik fires back. 0. 2 hits and a crit. 0, 1, 2, 1. And the crit goes in. Atrae su fuego. But the Wookiee Liberator draws that fire. Oh, wrong. Hang on, I've killed the 1 Lorik that I wasn't supposed to kill. Right, that is the situation. That one's got that. Now what happened over here is he got a damaged cockpit. Okay, so he's on 2 hit points. Okay. It's got me confused because what we've done is we've switched around. The tables are now on the other side of the room. And I got quite confused which player was red and which player was yellow. After having the whole weekend having be one side of the table relative to where I was recording. Alright guys. Voy. Sí señor, habilidad 0. Bien. Inmaculado. Espera. Huevo. Sí. Este quién lo tenía. Este lo tenía la Urri. Sí, me lo había puesto razón. Por atrás. Vale. Qué bonito el juego de los Wookiee, ¿eh? Qué entretenido, qué divertido. No sé. ¿Te mola o no te mola? ¿Te mola o Vamos. no? I don't know how much of this background music is coming through. I do apologise. Rainforest. No difference in that attack.
Well, if you can't hear any music, that means my microphones are amazing, that they can pick me up and not the disco music that's going on behind me. When it's background sound, sometimes it can be difficult to tell the difference between what's coming through the headphones and what's actually I'm hearing from outside the headphones. ¿Ok? Voy. Vienes. A ver, espera, la opción, bueno, va a ser refuerzo. Ese delantero. A ver, ese delantero. Sí. Lo bonito que el juego bonito, los interceptores. Nosotros Y nosotros aquí cuando con 3 bookies, va para un banco. La gente aburrida. Vaya coñazo. Pasa aquí, no. De bookie. Concentra. ¿Querete? Aquí. Ahora, ¿eh? Pura papa. Se tropeó que hizo cero. Entonces de las estrellas son sin nada, ¿no? Estrellas. 4 hits. Ya entra, ¿no? And Lorik finally bites the big one. ¡Ay! Esperaba pegarte a 3 P8, reina. Fuera Horry. Bueno, Horry. Tienes 3, 2, a mirar. Pero si no dispara Horry, chorra, si ya ha muerto. No, ¿verdad? No, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el que la he metido ahora. ¿El Y primero te lo ha parado? si estaba 1, No, estaba 2. El primero te lo ha parado y el segundo no. Por eso digo. Me ha asustado, Borja. No me quieras matar tan pronto. No queda rata. No, Para creo. hacer el ralce. y queda un rato. Claro, Aquí. entonces que la ha liado yo. Sí. Te va a encontrar eso, ¿no? No, si me vas a ganar igual. Te vas con piedras. Sí, señor. Cero. Uno. He hecho un Manolo, ¿no? Ha hecho un Manolo, sí. Pero a mi Guki, al tuyo, ¿no? Ah, sí, también es verdad, que se dispara. No, pero primero a este, iniciativa 0. Sí. Mirandita. 2, ¿no? Era el rango Sí. 3. Y yo creo que piedra. Eso te iba a decir, ¿eh? No, porque yo puedo elegir tirar por aquí. ¿Sí? Sí. 1. ¡Hala, venga! Ah. Tu niño. Wrong button. Ya usan 3 peones, tiene refuerzo. Quedan 3 más. So 2 shields gone from Miranda already. La historia se escribe de los He's valientes. busy taking care of other stuff. Vale, este 30 hace 21. Sí. No te voy a hacer nada. Con mi caballo que viene volando. ¿Qué? No te voy a hacer nada. Hombre, venga. Vale, hombre. No tienes que perder. So when this match finishes with the interviews afterwards, I'll only do an interview with the loser, because obviously the winner will have an interview after the final, regardless. So just so you're prepared for that.
España. Partida de Buki Capuchina, ¿Ya? Am I going crazy? Is the Loric dead or is it not dead? ¿Pero te Ah, no mola la sabemos lista qué no. tuya o qué? ¿A seguir jugándola o sea, How many damage cards does he have now? si te mola tu lista para seguir jugándola o The Wookiee Liberator's still got one shield. Loric, when Raph removes his hand, I'm going to have to try and double check the damage card he's got. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta luego, Luca. Plus this stunned pilot? Am I? Esta me mata esta. ya mata o muere, ¿no? Sí. 4 there plus the stunned pilot. Sí. Makes 5. Okay. So God knows what I was thinking. Me tengo que proteger, yo no sé lo que iba a hacer. Sí, que acaba de Espera, ojo. Miranda. Venga. Oh, lástima. Pero recupera el escudo. Mala. Oh. 2 blanks. Repeats for a cocked die. Gets a hit. Ah, no. Trasero. Uy, uno. Otro. Hit crit. Va. Ah, me está. Ah. 2 hits, 2 blanks. Half spinning. Using expertise and that. Terminado, en eso ya está pelito dentro. Venga, pero mátamelo, venga, Pero si deja mátamelo. tirar tú, parto antes. Igual. Rafa trying to concede the game Tengo a there. la familia esperando. Rango. Estratega. ¿Qué Anda. rango es? Míralo. Qué rico. Estratega. Venga. Estratega. Tatega. Está uno. Ahora, venga, ahora. His Venga, focus mátame. result on the defense. Ah, sí, ya te quedas tirado. Y lo de la artillera. And has recovered that shield. Uy, también Looks like hitting a crit to me. cero. Ah, no, no me salvo. Hace uno. Me pongo uno. La mierda. ¿No? No, venga ya. Vamos a dejarlo. Muy And bueno. I think Rafa concedes. Muy mal encarada, la encarada muy mal, la encarada muy mal. Que va. La encarada muy mal, la encarada muy mal, la encarada muy mal. La encarada muy mal. En español, ¿no? Ahí está Rafa, que se ve muy oscuro. No, muévete un poco adelante porque estás muy atrás y, claro, haces mucho oscuro. Vale, pues dinos, ¿cómo fue? Hola. Hola. ¿Cómo fue? Pues nada, muy bien. Muy Ha bien. sido un torneo muy bonito. No, la verdad que no me esperaba hacerlo tan bien. Lo he Ya. hecho muy bien. He perdido contra Borja, que lo ha hecho divino. Sí. La anterior partida con Manolo Carrao se ha portado como un señor y en vez de correr, que es lo que tiene que haber hecho, pues, ha jugado la partida y Ya, yo ya. creo que el haber jugado la partida a 7 minutos del final, pues me ha dado la partida. Manolo Vale. Carrao. Y ahora entramos a ver una final peninsular Una final peninsular. que tenemos sí. el portugués contra el español, Sí. ¿no?
Pues también, porque vosotros dos estabais andalucíos, ¿no? Borja también está de Borja aquí también, abajo. no, bueno, todo el top. Me he cruzado Manuel con también. toda la gente de Andalucía, Ya. David Montalbán, luego Javier creo que se llama, Sí. luego ha sido Manuel Carrahorro y ahora Ya. Borja, o sea, todo lo de Andalucía pues lo he quitando y yo creo que este año en Andalucía hemos subido un montón, mucha gente ha pasado al top y hombre, me alegro mucho de que Borja, que es un Sí, tío sí. genial, pase a la final y que lo haga lo mejor que pueda. Pues Por lo menos eso. que se divierta. Sí, claro. Los españoles ahora nos dejamos nuestras esperanzas en él para Borja, mantener sí, el título sí. en casa, ¿no? Sí. Eso es donde estamos, en situación que encontramos. Pero aún así, los chicos de Portugal llevan años viniendo a esos torneos y claro que si ellos marcan un buen papel es algo de ser muy orgulloso también, de que Sí. somos una comunidad, de que están Y, hombre, integrados, de el que hecho incluso también de que ellos no tengan no tienen nacional. Ya. y que la gente del Escuadrón Bellota pues participen con ellos a sus eventos, Sí, sí, claro. pues les ayuda también a estar en juego, en competitividad con el resto de personas y Muy el bien. resto de la península, el Sí, resto sí, de sí, Europa. sí, sí. Y eso yo creo que les viene muy bien, vamos, de hecho yo creo Y que tuvimos muy en el top open. 32 cuatro franceses habían entrado en el top franceses, 32 sí. y 3 de ellos top 16. Bueno, ya que no tenemos Open, pues se tienen que venir los franceses aquí al Nacional de España. Sí, A claro. los portugueses también, Sí, sí, a sí. falta de Open. Vale. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Nada, que me alegra mucho, gracias por la labor que No, haces, un placer el curro, como el siempre. curro que te Ya. pegas Y me resultaba muy rara de que no te había puesto en cámara antes, ¿sabes? Sí, Que la verdad es que una de esas cosas de que siempre te tenía fijado, pero siempre era como el año pasado te otras perdiste opciones. la oportunidad de tu vida con la doble Ya, K. con la doble K, no lo Que sé, ya lo eso, sé. yo la verdad, con la doble Pero K me lo he ¿sabes pasado lo que muy pasa? bien. Es que pensaba que ibas a llegar más lejos. Entonces, cuando pienso que la gente, intento no repetir gente mucho, Ujú. ¿sabes? Sí, Entonces, pero el no año quiero... pasado era muy difícil porque Claro. el año pasado, bueno, aparte de que jugué con Iván una partidaza increíble y saqué la nave, luego tenía a Mario con los 4i, eso era Ya. imposible con la Sí, doble sí, K. sí, sí. O sea, si me llegas a retransmitir la doble K, eso no hubiese sido ni vistoso ni bonito, sino todo dentro y ya está, no hubiese sido interesante para la gente, ¿no? Muy bien. Vale, pues lo vamos a dejar ahí, Muy ¿vale? bien. Vale, gracias, Gracias. Vale, ok. ¿Qué